大丈夫。はい。じゃあ、ここからいきます。皆さん、こんにちは。福島からやってきました。NPO 法人アースウォーカーズの児玉と直哉と申します。よろしくお願いします。はい。はい。全部、長めにいきますね。はい。はい、わかりました。じゃあ、このまま喋っていいですか？いやいや、まだ喋りますけど、OK。僕は宮崎出身で、福島の子どもたちの支援を2011年からやっています。で、原発事故後、福島の子どもたちが外で遊べないという子どもたちがいたので、福島の子どもたちを宮崎に招待するというプロジェクトを始めていきました。で、その子どもたちで宮崎に来たのが、今日来ている押島裕太君も宮崎に来てですね、6歳の頃来たんですけど、その12年経って今高校生で今年ドイツに参加しています。で、その押山裕太君のお母さんが、小学生向けのプロジェクトも始めてほしいということで、小学生の子どもたちを山形の米沢に連れていくというプロジェクトを毎月始めました。日帰りのプロジェクトでリフレッシュしていくというプロジェクトで、毎月やっていました。で、中学生、高校生を海外に連れていくというプロジェクトを2013年から始めたんですけど、高校生をドイツに連れてくるというのは、このベルリンに初めて2013年にやってきて、実はその2003年に来た時も、この教会にお世話になってですね、お話しさせてもらったので、本当に、10年ぶりの、この教会でお話しさせてもらっていることになります。で、今日は8人の高校生が福島県からやってきてるんですけど、主に学校が福島市と郡山市にあって、その近隣の市町村に住んでいる子どもたちが来ています。で、みんなそれぞれ4歳とか5歳とか6歳とかの時の経験が12年後、今18歳になったり、16歳になったり、15歳、17歳になったりという子どもたちが来ているので、その高校生たちがちっちゃい頃の体験とか、その後の福島の復興をどう伝えるかというのは、みんなそれぞれ体験したことが違うので、いろんな福島の色が見えてくると思います。ただ、実は英語でスピーチするというのはみんな苦手なので、この出発するまでの間、毎日スパルタのようにですね、毎日練習をして、ちょっとこう、頑張って自分の思いを伝える。ただ読むだけじゃなくてという。最初の頃は、I am 直哉児玉、I'm from 福島シティ、I'm high school student みたいな感じで棒読みだったんですけど、それじゃ伝わらないよって言いながら、何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も練習して、だいぶスキル、レベルアップしてきました。でそれで、皆さんにちょっとでも伝えればなというふうに思って、英語で福島のスピーチをさせてもらいますので、ご清聴よろしくお願いします。はい。以上で。はい、それと、実はこの福島の支援がですね、やっぱ、いろんな、トルコ地震もウクライナの戦争もあって、結構、アースウォーカーズの寄付もなかなか毎年減少してまして、10年経って、やっぱ忘れられつつあるので、今日もし余裕のある方は、福島の子どもたちに、チャリティーの寄付をしていただけるとありがたいなと思いますので、ぜひ、ご検討いただけるとありがたいなと。後ろの方でチャリティーのボックスがありますので、それを後で高校生が、皆さんの椅子の前にポンっていくので、いや、それは冗談ですけど、ぜひ協力してもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。So, guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Name ist Fukumoto Masao. Ich bin Journalist und betreue seit dem ersten Schülerprojekt 2013 Oberschülerinnen und Oberschüler aus Fukushima hier in Berlin. Das Schülerprojekt wird durchgeführt von einer japanischen nicht gewinnorientierte Gesellschaft, Aar's Workers, vertreten durch Herrn Kodama. Vor 10 Jahren war ich hier in diesem Saal. Damals hatten wir solch eine Veranstaltung nicht. Wir haben uns mit den Schülerinnen und Schülern aus Fukushima ausgetauscht, mit leckeren
und teils japanischen ist. Das Schülerprojekt hat sich weiterentwickelt und wir haben jetzt 2 Schwerpunkte, nämlich erstens in Deutschland über erneuerbare Energie lernen und zweitens über ihre Erfahrungen nach der Erdbeben- und Nuklearkatastrophe berichten. Die Oberschülerinnen und Oberschüler, die heute hier sind, sind von 15 bis 18 Jahre alt. Nach der Katastrophe sind 12 Jahre vergangen. Sie waren damals noch ganz klein. Wegen Covid musste das Schülerprojekt unterbrochen werden, leider. Damit haben wir die wichtige Zeit verloren. Da Schülerinnen und Schüler, die noch weiter hierher kommen werden, damals noch jünger und kleiner waren. In den nächsten Jahren hat man keine Jugendlichen mehr, die damals geboren waren. Dann ist die Frage, ob sie in der Lage sind, aus ihren Erfahrungen klar über aus ihren Erinnerungen klar über ihre Erfahrungen zu berichten. Ich kann jetzt noch genau sagen, ja, solange ich ihre Texte ins Deutsche übersetzt habe. 8 Schülerinnen und Schüler berichten jetzt in Englisch und die deutschen Übersetzungen werden an der Wand angezeigt. Ich habe die deutschen Übersetzungen aus ihren japanischen Texten gemacht. Es kann deshalb zwischen der englischen und japanischen Version etwaige Abweichungen geben. Ich habe hier einige japanische Exemplare. Wenn jemand lieber japanische Texte auch dabei haben will, kann ich sie Ihnen abgeben. Möchte jemand ein Exemplar? Ich bin gespannt, was Sie heute miterleben und mitnehmen und hoffe, dass diese Veranstaltung Ihnen die Gelegenheit bereiten kann, über die Kernenergie nachzudenken. Ich möchte Sie auch auf die Website www.strahlentelex-fukushima.de hinweisen. Dort unter dem Schülerprojekt findet man die alten Schülerberichte. Die Berichte von heute werde ich dann dort zügig veröffentlichen. Ach so, ja. Wir haben dann dort am Eingang einen Spendenbox hinterlegt. Wenn Sie für die Schülerinnen und Schüler aus Fukushima etwas spenden würden, danken wir sehr. So, jetzt sprechen die Schülerinnen und Schüler. Bitte schön. Shinji.はい。郡山商業高校2年生の遠藤真嗣。
アースウォーカーと小学生向けのプロジェクトで、毎月枝豆収穫とか桜の収穫とかに小学校の頃参加してて、それから7年経ったかな、今、高校2年生になって参加しています。だからアースウォーカーとはちょっと長い、他の高校生と違う。Hello, everyone. I'm Shinji Endo. I'm from Fukushima Prefecture. When the great Ichiban earthquake happened, I just woke up from a nap at preschool and couldn't move because of the noise and the shaking. I remember that when we were crying and screaming, our teachers kept telling us, "It's okay. It's okay." As the aftershocks continued, we moved to another room to wait for parents. I saw the playground slide in the backyard had disappeared because of a sudden landslide. Our toys were shattered into pieces in our playroom. Later, my grandfather picked me up. We could go home safely, but I couldn't lead a normal life due to power and water outage. As a little boy, I was worried because I didn't understand what was happening. As I grew up, I was able to understand about the tsunami and the nuclear accident. Then a new fear appeared in my mind. It was that people could be hurt badly because secondary disaster. I think that we must continue to think about health problems such as cancer caused by radiation, limited motor skills, and increased obesity in children because of the restrictions. When I was in elementary school, I joined the Arsene Walker's camp program and experienced many things. Even though several years have passed since the nuclear accident, I felt uneasy because we had a lot of restrictions back then. Playing with college students and local people reduced my anxiety and started having fun. In addition, I experienced rice planting and picking edamame. You know edamame? Edamame is green soybeans. I experienced rice planting and picking edamame for the first time. Because I couldn't do such things in my daily life, it was a good experience. Later, I joined the Orsoka's camp program again when I was in elementary school. But when I became a junior high school student, I couldn't join because I was too busy and my studies and club activities very hard. Then I received an email about this program in Germany. I became interested learning more about renewable energy. And decided to participate in the program. I was very nervous about going abroad, but I want to try my best because I think that learning more about renewable energy will be good for me in the future. If the operation of a nuclear power plant and could be reduced by increasing the supply of renewable energy, it would prevent the accident and also help prevent global warming. It is also a good experience
to interact with German high school students. So I want to learn about other cultures and increase my knowledge on this occasion. I'm not sure what I will be in the future, but I attend a high school focusing on business. So I want to get many technical qualifications and use them in my future career. I want to learn about, I want to share what I learned in Germany with my friend who also who experienced the disaster and think about it together. Thank you very much.緊張してるからリラックスしやすく練習頑張ったからね。ここに。もう OK ですか。いいよ。My name is Misaki Aihara. Everybody calls me my family name Aihara. So call me Aihara. Do you know what this sound is? I have been frightened by this sound since the earthquake. The sound you just heard was a reproduction of this alarm system. In Japan, we have an earthquake warning system that makes sounds on our mobile phones and TV. So since then, I'm always panic whenever I hear sound and think that something scary is about to happen. When the earthquake happened, I was 3 years old. On that day, we come back to my grandparents' house from the outing with my family, and I was washing my hands. Suddenly, big shake happened, and my mother covered me using big laundry basket to protect me. I look and alarm me through a basket crack, and I saw the vanity mirror constantly opening and closing. I was so scared because I had never experienced such a big earthquake until then. So I didn't understand what was happening at that time. I stayed at my grandparents' house for a while. There were many aftershocks during that time. Because of the earthquake, water and electricity stopped for a while. When the power outage was hit, TV showed the news only about the earthquake every day. I had a chance to recall my childhood memory and talk with my mother about nuclear power plant. I said, well, didn't I have a grass patch when I was little? Grass patches are used to measure exposure doses. My mother said, oh, I made you carry one. I asked, why did you make me carry one? My mother replied, I wanted to know how much radiation you were exposed to for your future. When I heard that, I understood she was thinking about my future when she made me carry the grass patch. 12 years after the earthquake, tidal check-ups are still being conducted and aftershocks still happened. I especially remember a story that I heard from a farmer when I was in 5th grade. The farmer said, we check all the vegetables, modern farmers, in other prefectures
so it is very safe to eat. But many people say they don't buy them because they are made in Fukushima. Recently, more people buy them, but some people they don't like vegetables from Fukushima. 1 year later, I had a chance to learn about radiation. I heard that after the nuclear accident, many false rumors about radiation went around. Many people believe that information and misunderstood about radiation. So there are many people who are suffering from that false information. From this story, I understood why Fukushima products have been avoided. I actually didn't know that. Information was a false rumor, and I believed them. I realized how much false information hurt a lot of people. What I want to do now in Germany is to know and feel difference between Japanese and German cultures. So I want to go to tourist areas, meet local people, and I want to learn how to look at things from a different point of view. I want to learn something new through this experience in Germany. Thank you very much. 福島市の桜の聖母高校のことみさんですね。去年も桜の聖母高校からは参加したんですけど、今年は1年生のことみさんが。OK。緊張しいなので、深呼吸しましょう。OK。今ダンスした。はい、どうぞ。Hello, I'm Futomi. I'm 50 years old. I'm a high school student from Fukushima. My heart beats fast every time there is an earthquake. This is because the incidents of that day are still deeply embedded in my mind. See 11. The great earthquake left a huge scar on people's lives that will never heal. On that day, my father, not at home, but is my mother, my little sister, and I were. When the earthquake hit, my mother took my sister and me and ran outside, evacuated to a large open space with few buildings, returned to the house, and brought our cat, who was left inside at the time. My mother going after house by herself. My father and grandfather are carpenters, so busy fixing up at Christmas houses. We moved to a guest house far from home. The people at the guest house were very kind. And even though they normally do not accept animals, they asked us to allow us to bring our cat. My house was not damaged a lot, and we were able to leave the guest house soon. On TV, they were broadcasts of the terrible thing and victims caused by the tsunami. At the time, I was very young and did not know what had happened. But now,
I'm a high school student and I'm very aware of my helplessness, and I feel so uneasy. As a result of the great earthquake, the Fukushima Daiichi nuclear power plant was damaged, releasing large amounts of radioactive materials. Because of this, some people have to leave the area and live in a different place. Vegetable and rice were tested, and if they were safe, we would eat them. However, I heard that people outside of Fukushima Prefecture did not eat vegetable and rice from Fukushima because they thought they were contaminated. The farmers must have been really troubled at the time. Nowadays, vegetable and rice from Fukushima are safe to eat. On the other hand, there are still many people who have not been able to return to the place where they used to live. I believe we need to help each other to complete the recovery of Fukushima. This time, I want to learn about the German environment, culture, renewable energy, and much more. I look forward to having a lot of experiences in Germany, which I have wished for a long time, and I want to make them useful in Fukushima. I'm not sure what I will do in my future, but I love history and literature, so I want to work in a job related to those areas. Of course, I love Japanese history and literature, but also German history and literature. I want to let people in Japan know what I have experiences this time, so that they will be interested in many things in Germany. I will do my best to build a relationship with German people, and I hope my experience will be helpful for a lot of people. Thank you very much.郡山女子大附属高校の阿部ほのかさんですね。はい。Hello everyone. I'm Honoka Abe, a high school student living in Hirata Village, Fukushima Prefecture. In February, it's time to decorate hinadolls. My mother and I decorate hinadolls. They are Japanese hinadolls. My hinadolls had white skin and kind eyes. The kimono is orange and pink. They are very pretty. Every morning, I said, "Ittekimasu" to hinadolls. "Ittekimasu" is Japanese. "Ittekimasu" is me, I'm going. On March 11th, 12 years ago, I said, "Ittekimasu" to hinadolls as usual and left home. While I was taking a nap at the daycare center, I was awakened by the earthquake alarm. I couldn't get off the bed due to the big quake that lasted for a long time. When I went home and opened the front door, I found that the dolls on display had fallen to the floor. Their necks were broken. I was very sad. I still cannot forget that scene. 12 years later, I'm still having my thyroid check every year. I had my first thyroid checkup in October 2012 when I was 6 years old because I was worried about radiation.
My mother said, let's go get your thyroid checked. I don't know why I have to take the test. I just want it to be heard. Won't it hurt? She said, it doesn't hurt. It's just a tickle. Don't worry about it. I headed to the hospital with my mother. The examination room was dark and only one echo machine. It was very quiet. The nurse smeared the gel on my throat. And then I felt a stick moving on my throat. Really, it didn't hurt. I was able to undergo the examination with peace of mind because my friend's mother, who works at the daycare center, was the technician. While we were talking about the daycare center, the examination was over. Later, the results arrived. There were no problems, and my mother was relieved. Since then, I would take a test every year. I was very young at the time and didn't know what they are testing for, but now I know that testing me because they are worried about thyroid cancer. I still have no abnormalities in my thyroid gland, and I'm living healthier life. I will continue to have tests. I don't know how long I will continue to think about possible health problems caused by radiation and continue taking a test. I'm tired of it. Still, I love Fukushima, where I was born and raised. Thank you very much for listening. はい、終わった後また皆さんから質問してもらう時間を作りますので。はい。今回、桜の聖母高校から2人目の参加者です。はい、どうぞ。Hello, I'm Azuki from Fukushima. Please call me Azu. I lived in Iwaki City at the time of the Great East Japan earthquake. It happened right after I came back from the kindergarten. I remember that I escaped from my house in a hurry with my mother without knowing what happened because I was very young. When we evacuated the house, we heard that tsunami would reach Iwaki City soon. I had to evacuate to a higher place. A 20-meter high tsunami hit Fukushima. The tsunami took many lives. In my area, a tsunami of 8.5 meters hit our city, so we had to evacuate. When we evacuated to a higher ground vehicle, we saw the black water flowing back up the river. We got on the roof of a nearby post office and waited for the tsunami to pass. The impact of the tsunami was very large. Many people lost their houses, and those who failed to escape from the tsunami were swept out to sea and died. At that time, I lived in an apartment which was built on a little hill, so it only got flooded below the floor level. My house was partly damaged, but the apartment itself was safe. However, a tsunami warning continued to be issued for Iwaki, so we spent
so we spent a few days in an evacuation shelter. Water and electricity were cut off, so my mother went to the water station every day, and we helped each other. When the situation got better, we went to see my house. We found the inside of the house was a mess, and things were scattered all over the place. I was very shocked when I saw the terrible condition of my house. The self-defense forces and the volunteer organizations distributed food to the earthquake victims in the shelter, so we could live comfortably there. As aftershocks continued, my mother's friend told us that the nuclear power plants were in danger. However, my father had to work and couldn't come with us. So mother and I evacuated to a relative's house in Chiba. Even though I was young, I had no trouble at the place we evacuated to, and I didn't have any big worries. My father worked hard every day as a police officer, and my uncle worked every day to restore electricity. I couldn't understand the situation at that time, but now I respect what they were doing. My friends also didn't get much damage. Many people helped us, so I feel we were very lucky. 12 years have passed since the great earthquake. In these 12 years, Fukushima progressed in its recovery from the great disaster. In the past 12 years, I moved from Iwaki City to Aizu City and to Fukushima. I lived in Iwaki City, so I talked about my experience in front of my classmates. I am sharing my story with you. It is important to keep telling people what happened, so we don't let such a tragedy happen again. I want people to know more about Fukushima. I think this could be an important way to support the future Fukushima and Japan. I want to be a midwife in the future. After the earthquake disaster, when my mother was pregnant with my younger sister, was asked by a reporter why she wanted to give birth in Fukushima. According to the reporter, Fukushima was not a safe place for both a mother and a baby. Fukushima was considered a dangerous place because of radioactivity. It is very sad that both mother and the baby inborn Fukushima and criticized even though they are innocent. This kind of criticism might not disappear completely. I want to be a midwife who can support women who are having babies in Fukushima and help them to give birth with peace of mind. Therefore, I want to learn a lot in Germany and make use of it in my future. I will do my best to help many people as I have been helped by them. Thank you very much. ...2014年ですね。6歳の時に宮崎に来て、この可愛かったんですよね。めちゃめちゃ生意気になってますけど、そんな雄太の12年後の成長が楽しんで、はい。
Hello everyone, I am Yuta Oshiyama from Fukushima. What would you do if someone said, stay away from me, because you came from contaminated Fukushima? I could not say anything. I could not pray outside as much as I wanted because of the radioactive contamination in Fukushima. But I knew how much fun it was to play outside, to touch real sand, feeling the sticky, cold, wet, and dry sand. Because when I was 6 years old, I joined a recreational camp of children from Fukushima, organized by Earth Workers in 2014, of Miyazaki, a place far away from Fukushima, where it was safe to play outside. When I was 8 years old, my parents decided to move to Ishikawa Prefecture. I met people who did not like me because I came from contaminated Fukushima. I was so shocked by my experience. On the first day at school, I greeted everyone by saying, I'm Yuta Oshiyama from Fukushima. When I greeted, everyone welcomed me. But a few days later, people said to me, stay away. At that time, I could not say anything and kept silent. I think it was because I thought that my mother must have been tired, because she had just moved to Ishikawa. However, many people in Ishikawa were very kind. So there were few people who did not like me because I came from Fukushima. When I was 11 years old, I had to return to Fukushima. When I was second year of the junior high school, I heard that the wastewater from the nuclear power plant was going to be discharged. I'm against it because if the wastewater is discharged into the ocean, Japan may be criticized by the world and end up like me in elementary school. The fishermen do not like it either. I am not against restarting nuclear power plant because it is a fact that there is not enough energy in the world today. So I cannot say that I am for or against it at this time. I learned that I could play in nature after joining the Miyazaki camp of Earth Workers in 2014. So I thought that we should start from the environment so that children from future can live life without any inconvenience. For these reasons, I want to go to Germany, where renewable energy is widely used and kept silent, and learn many things and contribute to the future. Finally, in the future, I want to become a pastry chef. Peaches and apples are delicious, so please come and visit Fukushima. This is because I want to use delicious fruits from Fukushima to let more people know about the charms of Fukushima and contribute to the reconstruction of Fukushima. Thank you very much. 福島の処理について汚染水の問題について興味が高くて、出発地の NHK でもこの方が取り上げられていました。
中学生向けのプロジェクトでオーストラリアに行くのもやってるんですけど、それにも応募して、2020年に中学校の時にオーストラリアに行く予定だったんですけど、コロナで中止になって、延期でオーストラリアに参加した後、ドイツに行きます。Hello, I'm Kano Furukawa. I experienced the Great East Japan earthquake when I was 4. The big shake attacked us when we were sleeping in the kindergarten. I still remember the sound of the earthquake warning system and babies crying. After that, the nuclear power plant accident was happened. Then, I wasn't allowed to play outside. At my house, the contamination work took my sandbox away from my garden. It made me very sad. The word Fukushima got new meanings after that. The phrases like, "Don't give up Fukushima," "Do our best Fukushima," were recited repeatedly on TV, radio, newspaper, and so on. For me, the word Fukushima were described the negative image of Fukushima, not like my hometown. That made me very upset. Also, when we try to move forward, I feel like the world keeps us stuck to the past. In such a situation, the warmth of people saved me. My mother and I evacuated to Niigata, neighboring prefecture, because of nuclear power plant accident. At that time, the owner of apartment where we lived was kind to us like family. I think people close to me feel my loneliness with happiness. So I want to be a person who can nestle human hearts. Because of that, my dream is to be a school nurse. I want to nestle children's hearts. Moreover, I want to change the image of Fukushima. I think we should solve nuclear issues as soon as possible. We need to spread renewable energy among the Japanese. In Germany, I want to learn about renewable energy. Then I want to know what I can do for Fukushima and make use of this experience. I love my hometown Fukushima, but the word Fukushima now makes me little uncomfortable. I hope that Fukushima will purely be a hometown, not victim of the disaster. Thank you very much.
最後は田中さんですね。高校3年生です。南さんです。あ、何回も教えてるんですか。南さん、高校3年、唯一の高校3年生に、申し込んだときに、どうしても行きたいんですよ。どうやったらいいんですか。それは、いけるかどうか分かりませんけど、頑張って申し込んで、お母さんとお父さんと葛藤しながら、してみました。Hello, Zame. Maybe you are tired. Are you tired? Let's go stand up. Let's stretching. Okay. Okay? Sit down. My name is Minami Fukaya. I'm 18 years old. I live in Fukushima. At that time, I saw a cracked road. At that time, everything in the park was broken. At that time, I was crying because I was scared. In 2023 spring, I turned 18 years old. My memories of the Great East Japan earthquake have gradually faded away. But I experienced it again through a play. The purpose of the play that was performed on March 12th is to remind people that tomorrow is coming, no matter what, and about the Fukushima reconstruction. The play I performed dealt with how we choose live and die, and the precious nature of life. In the process, I flashed back to the day of the earthquake. The day before the show, March 11th, at 2:46 p.m., we dedicated a minute silence. I thought of the people who died in the earthquake and prayed for them with my eyes closed. It was a moment that the whole Japan became silent. Before the silent prayer began, the drama teacher said, "Let's make the best performance for those who lost their lives." I was moved by those words. I couldn't stop crying. Even though I don't like going through those painful memories, I know I should not avoid them. So I decided to go through the published documents related to the earthquake in my hometown. I realized that those people in the pictures had helped us. A person who shared water, the teacher who taught my brothers in the gym, and a construction worker who fixed the road. When I hear the word disaster, I can't stop thinking of painful memories. But we are not always in deep despair. What I remembered was gratitude. Today, there are many people in the world who cannot live tomorrow because of problems such as natural disaster, a war, and environmental problems. What I want to do now is to help people, just like the people who reached out to me at the time of the disaster. And through Earth Walkers, I want to find out what I can do, such as volunteering and convey the greatness living for tomorrow.
I think that's all we can do. Vielen Dank.はい、じゃあ、ちょっと会場の方から、全体質問をしてもらって、それに答えながら、で、その後、なんかちょっとちっちゃいグループに分かれて、なんかディスカッションできたらなと思いますので、もうちょっと寄れるもうちょっとグッと。はい。なんかちょっと、これは聞きたいという方いらっしゃったら。多分ね、これ前のところで。はい。なんかお聞きしたいこととか、なんかあれば手を挙げてもらって。じゃあ、ないようなので、この辺で終わりましょうか。いやいや、冗談です。どなたか、誰でもいい。あ、どうぞ。お名前と、から言ってもらって。多分英語じゃきついと思うので日本語がいいですけど、英語でも頑張って聞いてくれるかもしれないけど、西村さんの奥さんです。いや、誰からでもいいよ。誰からでもいいよ。英語で答えて、英語で答えて。信じどうぞ、英語でどうぞ。はい。12 years old. 12 years old. Elementary school teachers. Elementary school teachers. Big borders and broken and big sound. Wow. Yeah. Okay. Question was, how old were you the first time you got this relationship of nowadays? I had nuclear power plant accident. The word, just the word nuclear power plant accident. Many times since the accident was happened. So the almost children in Fukushima had known just a word nuclear power plant accident, but the first time I was explained about the nuclear power plant accident is when I was 10 years old. At the class. Okay. はい。あと2人ぐらい行こうかな。だいぶ。いいですか、じゃあもう。OK。日本語でもいいよ。じゃあ、南はドイツ語でいこうか。
ドイツ語で挨拶したしね。どうぞ。I was told it like my parents. It's dangerous and many people die. At that time, I don't know when Christopher earthquake, but I felt very sad. じゃあ最後、日本語で。日本語でどうぞ。僕が教えてもらったのは、5歳の時に幼稚園から帰ってきたりして、外で遊べないのをお母さんに聞いたら、福島第一原子力発電所が爆発して、外で遊ぶのはとても危険だから遊ぶのはダメだよって言われました。はい、以上。はい。他になんかお聞きになることがありますか？あと一つ続けて。ないですか？ないですか？あれ、ドイツの高校生になってあげるのに、沖縄あんまり上がらないんで。いきますか？はい。話の中で、福島から来た差別にあったっていう経験をお聞きしたいんですけど、他の皆さんの中にもどういう経験をしたことがあったりしますか？じゃあどうぞ。僕はこんな感じに似たようなプロジェクトで、福島県の福島とか宮城の東北地方、こういう東日本大震災のそういう被害に遭った子どもたちが、児玉さんと同じ理由で、外で自由に遊べないっていう制限とかがあった子たちを対象に、他県に行って遊ぶっていうことを目的にした団体さんが他にいまして、僕が小学4年生から小学6年生の間なんですけども、夏休みの間ですね、福岡とか京都だったりとか大阪だったりいたんですけども、福岡でも寺泊まりだったんですよ。ホームステイという形で。そこでその地域の子どもたちを寺に呼んだりして、福島でこういうことがありましたっていうことを発表する場があったんですけど、その際にもその後質問とかもあったりしたんですけど、その際にちょっと小さい声とかでもこう聞こえたのが、
そんな汚いところから来るのとか、その放射能とかがもうこっちにも来たらどうするんだとかっていう声が、実際大人の方から聞こえてきたりしたので、ちょっとそういう、子供ながらにしてもちょっと悲しい経験はありました。それは何、福島だけじゃなくて、宮城の子もいたんですけど、宮城の子たち。そうですね、宮城と福島で、宮城と福島で、ちょっと福岡に行ったわけです。福岡に行って、みんなで体験を。そうですね。そうはそうです。Die Kinder, die aus der haben die Gelegenheit, in ein anderes zu fahren. Dort haben wir auch noch ihre Erfahrungen berichtet. Dann wurde nicht nur von Kindern oder nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen gesagt, warum seid ihr das Kinder geworden? 他の子たちはあまりないみたいなんですけど、僕の接した子たちの中では、例えばそのスポーツ少年団のサッカーとか野球の試合とか、高校総体とかで全国大会に行ったら、その宿で福島のチームの後のお風呂に入りたくないとか、同じ宿に泊まりたくないとか、また良かれと思ってホームステイ受け入れてくるんだけど、その子供たちに尿が入ってるのにうちのトイレさせても大丈夫なのかなとか、本当にどうやって接していいか分からなかったので、不安がなんかいっぱいあったので、ちょっとね、日本政府の発表の仕方もすごく複雑だったので、直ちに健康は影響を与えないという、直ちにっていうことは、どのぐらいで健康影響を与えるのも分からなかったので、すごく受け止め方もいろいろ様々で、良かれと思ってやってた人たちも、不安を持ちながらやってた人たちもいっぱいいるし、一方で本当にすごく差別的に対応されたところもいっぱいあって、泣きながら全国大会から帰ってきた、試合に負けたからじゃなくて差別を受けたから涙流すっていうこともいっぱいいました。お湯を全部一回な捨てて、もう一回入れ直してくれって言われたりとか。旅館で全国大会とかに行って、大浴場のお風呂、そうとかもあります。とか、だからその福島より先にじゃあ他のチーム入って、福島一番最後に入ってくださいとか、いろんな対応させられたという話は聞きました。Wann bei den Sportfällen gab es einige Fälle, zum Beispiel, wenn die Hotels die Oberfläche auf Fukushima aufgenommen haben, dann haben sie gesagt, wenn die Schülerinnen und Schüler auf Fukushima gewartet haben, dann dort wird das Wasser wieder gewechselt für die anderen Schülerinnen und Schüler auf andere Schulen. Oder sollten die Schülerinnen und Schüler auf Fukushima zum Schluss fahren. Und die Frage ist so, es gab viel, aber es gab Angst. Wie bin ich dann gegenüber den Schülerinnen und Schülern auf Fukushima? これ2011年、12年、13年ぐらいまでの話で、今もそんなことはないですよ、ほぼ。今はほぼないです。いいですか、そのぐらいで。いいですか、聞いてきたいということがあれば、どうぞ。はい。どうぞどうぞ。僕にこの人がいるかどうか。そうだね、そうだね。これでいきましょうか。
なんだろう。漠然と先進、日本より先進した国っていうイメージはあったんですけど、多分申し込んだ後に、そのドイツの脱原発が完了したっていうニュースを多分聞いた覚えがあります。で、それでよりドイツでこう、再生再エネについて学ぼうっていう意識とかがあったかなと思う。が出てきたかなと思います。Erfahren, dass in Deutschland ganz fertig ist mit dem ganzen Afrika und das Image gegenüber Deutschland war, dass Deutschland weit nach Fortschritt erwarten. Von daher möchte sie lernen über erneuerbare Energie.僕はそのスピーチにもあったんですけど、処理水について、その僕はそのスピーチの中でもあったんですが、処理水について反対しているんですけど、ドイツの高校生がどのようなことを思っているかなどを聞いて、福島に戻った時に何かできることはないのかなと思っているので、そこについて学ぼうと思ってきました。Und ich will hier in Deutschland auch über dieses Problem sprechen, nachdem ich dann nach Fukushima gehe, will ich dann mit den Schülern, die auch darüber auch was dann zum Beispiel deutsche Schüler darüber. 来る前のイメージとしては、本当に景色とかが綺麗で、街並みもディズニーとかみたいな、なんか憧れの地域みたいな感じでのイメージで、なんで来ようと思ったのかは、普通に海外に行ってみたくて、でしかもヨーロッパに特に行ってみたかったので、応募しました。Bevor ich dann hierher bin, habe ich gedacht, das ist wunderbar. Aber ich will auf jeden Fall hinaus, insbesondere nach Europa. Europa ist dabei. それだけでよかった。それだけだって。はい。私は海外に行きたくて応募して、で、それからドイツのことについて調べて、すごい私はぬいぐるみが好きなので、ドイツにはテディベアのイメージが強いです。あとイケメン。Ich mag das, besonders in Kevin aus Deutschland. Kevin.
私は、去年、このプロジェクトに参加した、同じ学年で同じ部活の子から、そのドイツでは、ユリナ。女子です。女の子です。はい。女子校です。その子から、プレゼンテーションで、スピーチの内容というか、スピーチと、そのドイツではこういう再生可能エネルギーがすごいちゃんと日本より発達しててみたいなことを、スピーチしてくれて、それで、なんかすごい彼女はとても優秀な子なのですごいなって思いながら、で今年にやらないかっていう紹介が部活に来たので、私も海外に一回行ってみたかった、ホームステイみたいなことはしてみたかったので、経験してみたかったので、やってみたいなと思って応募しました。はい。そうです。はい。Die ist auch noch in der Schul-AG, die ich daran teilnehme. Und sie hat dann in einer Veranstaltung darüber, insbesondere über erneuerbare Energie in Deutschland gesprochen. Und ich habe so dann gedacht, dass wir auch noch in Deutschland wieder über erneuerbare Energien, ungefähr so in dieser Richtung. はい、同じ学校の。まず私はヨーロッパ、特にドイツが好きで、その理由としては、ドイツの、いいんですか、これって、文学者のゲーテが大好きで、ゲーテが生きた地で、ちゃんホームステイとか、いろんな人と交流して勉強してみたいなって思ったんですけど、それで、先輩と同じように部活の顧問の先生に紹介してもらって、じゃあドイツ行きたいなと思って応募しました。Ja, und es gefällt mir sehr, sehr. Die Goethe auch darüber gesprochen. Und weil die ältere Schülerinnen von der Schul-AG über das Projekt berichtet haben, habe ich auch mal gedacht, dass ich auch noch an dem Schulprojekt teilzunehmen. 僕が応募したのは親からの紹介でした。ドイツに行かないかということで。はい、それでドイツってどんな場所なんだろうって僕地理について詳しくないので調べてみようと思って自分で調べたところ今回のアースウォーカーズっていう団体で参加するにあたって再生可能エネルギーについてスピーチの中でも言ったんですけど興味が出たのでドイツが行っているエネルギーについて知りたいっていう気持ちが一番大きくなったので、参加するにあたって大きな決意ができました。Danach habe ich auch noch erfahren, nach meiner Recherche, dass in Deutschland der erneuerbare Energie weit verbreitet. Deshalb habe ich dafür entschieden, dass ich in Deutschland über erneuerbare Energie. 私がこのプロジェクトを知る前のドイツの印象は、私の好きなサッカーの漫画の
その聖地になっているところだっていうのと、あとイケメンが多いところだという印象です。はい。Bevor ich dann für das Projekt beworben habe, habe ich dann einen bestimmten Eindruck, dass nämlich Sackgabe mal好きな漫画の好きなサッカーの好きなサッカーの漫画はいのコミックソンフはそれもドイツのお話。Ah, es gibt dann über Filter in Deutschland. Und sie hat auch gesagt, in Deutschland sind die junge Männer. なんですけど、このプロジェクトに参加したのは、私が高校1年生の時は、まず再生可能エネルギーについて、震災についてを伝えるためのプレゼンテーションのワークショップに参加していて、2年時にはこの1年時に習ったそのプレゼンの技術を使ってプレゼン甲子園という大会で震災について発表して全国大会まで行って、高校3年生で演劇で震災についての演劇を行って、じゃあこの経験をどうにか伝える方法はないかって思ったとき、このプロジェクトを知って応募しました。以上です。1年生。はい。全国大会。はい、そうです。そうです。そうです。再生可能エネルギーについてスピーチ。して、はい。それは福島県の全国されていい？なんか全国からなんかその動画を送る人がいっぱいいて、なんか200個ぐらいの動画を。そうですね、再生可能エネルギー。演劇で。はい、演劇で。Als ich in der 10. Klasse war, habe ich in einer Veranstaltung erfahren, dass Erneuerbare in Deutschland weit verbreitet sind. Und in der 11. Klasse gab es Wettbewerb über erneuerbare Energie. Und da habe ich auch noch eine Bewerbung gemacht mit einer Aufnahme, in der ich über die Erneuerbaren. Dann wurde ich dann ausgewählt für die Veranstaltung, an der aus ganzen Japan die Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Dann, wie ich gesagt habe, in der 12. Klasse habe ich an einem Theaterprogramm teilgenommen. Damit habe ich bisher immer wieder mit Deutschland zu tun gehabt. Deshalb will ich dann diese Erfahrung dann wieder auch noch irgendwie weiter, mit diesen Erfahrungen weiterentwickeln. Dann habe ich deshalb für das Projekt entschieden. はい、ありがとうございます。じゃあ、一旦これ、あと何分ぐらいあります？あと15分ぐらいですが、せっかくなので、はい、20分でもいい。高校生2人ずつそちらに分かれていって、大人の方が3人グループ作ってもらって、そこに高校生2人ずつ入っていくので、ちょっと一緒にこうなんかディスカッションして、今みたいな質問でもいいですし、なんか、福島のこと聞いてもいいし、ドイツのこと聞いてもいいし、逆に高校生からドイツのこと聞いてもいいし、なんかね、話しましょう。せっかく。いいですか？じゃあ、このまま1、2、3、4っていくと、同じここになるから、5を6にしようか。はい。じゃあ、大人の方が3人ずつちょっとずっと近くなってもらっていたら、そこに高校生から出てきまして。ここに1人来てもらって、大人だから。じゃあ、すごいです。
その前に来ると思います。はい。どっちも。親が別なんですよ。僕はそのやっぱ差別されてたので、そのことを一番伝えて。あんな文章になると最初は思ってませんでした。英文作ったとき、一番最初は。今までもプレゼンテーション初めてですか？日本語は2回ぐらいやったけど、なんかそういう本当、エネルギーとか問題じゃなくて、本を読んだ感想とかのビブリオ語ってたんですけど、本を読んでその感想を伝えるみたいなのはありました。本を読むのが好きなので、そういうのは積極的に参加してて、時間さえ合えば、そういうのはずっと。初めてですね。同じくアースウォーカーズで、オーストラリアに行ったんですけど、自分で言う小さいについて聞けるイベントがあるんですけど、そこで演説していて、感想をもらった人もいるんですけど、そっちの方にはちょっとでもすごい来てくれてるなっていうのを中で一番好きな震災をちょっと過酷な夢になりました。始まっている一番の人が自分がふるさとである福島と世間で言われている福島ということがちょっと違う感じがしました。なんだ、みんなしてたのかな。